Odhiambo machielo kendo nyakoro Ramogi warwakni machiegni kendo geno marwa en ni in kare kamoro amora ma inene Ramogi TV waikore mar mi mathoth e weche manyien mag oimore. Tarik 26 dwe mar 9 kan 2023 waikore mathoth kod kamago mag mibadhi nyakoro Mbaka ka bende odiechieng' ma kawuono Bishop David Oginde ma en jakom duol makedo kod mibadhi e pacho kamano EACC ogolo ne ka bende koro malit mokalo wacho ne jotelo thothgi jojbati ntiere weche mag mibadhi to ginwinjo bed ni gikedo gi mibadhi. Magi timore kinde ma janon buge omenda mag sirikal umri Nancy Gadhungu bende koro ni report margi owuok ni nitiere kaka omenda moko nogwenyore piny owacho mar kaunti ma Siaya ma ok nyal yang ler margi kaka nuti kodgi e omenda mag 2021 2022 kod 2 e kinde telo mokalo. E koro gwenge wamanyo ni gwenge mano manyamira kama bende nyakoro mga jongdicho makawuono ntiere paro mathicho oko governor ma county manyamira bende koro MCAs okao keto Oromo ni dwa gole apisi wantiere gi kuku mar wachno bende odhiambo makawuono. Weche tingore kod mago bende jo thieth manakuru kawuono ne wacho ni chal ka gima singo mano migi kod governor makuro no tugo kodgi omiyo gin bende koro Gavana dwa ng'e ni gin ng'agi. Ka bende tiario kama ing'eyo ni waiko ni chenro mano mar ng'e gwenge wa kaka wuono wang'iyo gweng' mane bati. Iluongo ni Yamo Oloko. Yamo Oloko dhi loko mana kwase chako gi thuond weche nyakoro Mbaka mage mwami opek. Lipod Auditor General lero ni tend Siaya ok nyal yango kaka ne otigi bilionde bura mag omenda e komenda 2021 2022. Pek mar osuru medo hinyo sach jotich ka weg tije bende ni kama tek ni mar ng'eto mar osara omedo hinyo nyalo mar jotijegi. The proposal to have a mandatory 2.75% monthly contribution from the employees' basic salaries for the health scheme is excessive and will further strain the taxpayer. Jopiny medo ywak ewi paro ang'wen mag chik ma sirikal okelo mondo kaw kare NHIF. Machiegni nyakoro Ramogi kendo amora ahinya mar bedo kodi inyalo ndikonwa kokalo namba 33600 ma en namba marwa mar ote machuok bende Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter ma bende iluongo ni X @Ramogi TV KE ma bende wadani mondo mi wayudi e pachi ka wakelni weche manyien. Wantiere kanyo gi jaloko marwa mano Belinda Dhiambo odhiambo makawuono machiegni nyinga Lydia Ukelo. Machiegni nyinga en George Bati. Report mar janon buge mag omenda mag piny owacho oyango ni piny owacho ma Siaya ne ok nyal yango kaka ne gitiyo kod ma ok tin ne omenda maromo bilion 3 e komenda mag 2021 kod 2022. Kaluwore kod report no janon buge omenda okoni nitiere chudo ma kelo chich ka bende yorego mago mag ndiko jotich moko ne ok oluwore kod chike mathuka. Ndala chiel bang' duoko mar nonro maiye mag buge omenda mag kaunti ma Siaya yango ni ma ok tin ne milion 100 ne ogwenyore piny owacho mar kaunti ma Siaya e komenda mokalo. Lipod nonro mar buge omenda mag kaunti ma Siaya e komenda 2021 2022 e tielo mogik mar tend gavana machon oyango ni mudho ne okwako kaka ne tiyo kod omenda mag jopiny ka chich nitie ni mibadhi ma wiyo yugno nyalo bedo ni ne otimore kendo kelo lal mar omenda ma ok tin ne bilion 3 e higa achiel. Kuonde ma chich ni gwenyruok mag omenda nobede oting'o chudo mag jotich, nyiepo mag mwandu, wuodhe jotich kaunti e pacho ka kod pinje maoko, yuoro e rombe mag tich, tiegruok mag jotich e kind chenro mamoko. Lipod janon buge omenda mag piny owacho nyiso chich kaka chudo mag jotich ma ondike yor orak ne omedore kowuok milion 331 92,550 e higa mar 2021 nyaka milion 360 506,813 e higa mar 2022 ka onge lere wi kwan jotich manyien manondiki gi gima ne omiyo ne ondikgi manokelo medruok mar maromo siling milion 29 141,263 e chudo margi. Bende oyangore ni milion 23,167,50 ne otigodo e chulo jotije matiyo e yor orak kendo onge gima nyiso kit tich mane gitimo. Janon buge omenda bende onyiso ni nyalo bedo ni jomoko ne oluchore kendo yombo kod milion 24,404,826 kokalo e chudo mag jotich mondiki e yo mongirore kaluwore ni kinda bilion 1 milion 2 16,606 mane oketi milion 977,611,780 emane nyalo ne yor chudo manyasani mar IPPD.
Lipod nonro koni kata obedo ni piny owacho ma Siaya ne oyango $1,381,665 kaka mane otigodo e wuodhe mag jotij kaunti e pachoka. $111,976 yangore ne ochul piny owacho mar kaunti ma Siaya, ka $3,200,000 ne otere agulu mar rakruok kod midhiero matuch apoya kar mondo ne omenda go chul joma ne odhi e wuoth giwegi. Bende $4,674,800 machielo mane oketi ni notigodo e wuodhe mag ndege onge oboke moro amora kata obok mar idho ndege mayango kuonde mane apisas mag piny owacho ma kaunti ma Siaya nodhiye. $2,605,396 mane oketi ni ne otigodo e limbe e pinje maoko bende ler ne ok nyal yudi kaluwore ni onge gima nyiso ni apisas mag kaunti ma Siaya nodhi e limbe oko mar Kenya, ka bende onge gima nyiso ber mane wuodhno okelo ne oganda jo Siaya. Weche mag tiegruok mane oket ne $261,244,362, $12,341,576 ne ochul ka gima ichulo jomodhi e wuoth, chudo ma bende ok nyal sir kod gima nyiso ni jotijego ne odhi e tiegruok kod kit tiegruok mane giyudo. Lipodno bende koni kata obedo ni $106,507,816 ne oket ne weche mag chiemo e kinde mag kaunti ni kod nyasi kaachiel kod romo. $53,581,947 ne ochul kaka mag wuodhe ma jotije kaunti dhiye. $3,431,000 ne ochul wuon magawa moro ma ok ochiw ler mare. $644,000 ne ochul MCS ma Siaya mane okoni gidhi romo moro Kisumu, kata kamano onge gima nyiso ni ne gidhi e wuoth. Lipod no oyudo ni $1,682,000 bende ne ochul joma koni ne gidhi romo moro Kisumu e dwe mar Ang'wen, dwe mar Abich kod dwe mar Auchiel higa mokalo. Kata kamano, wach mamako dho janon buge omenda en ni mana nyinge ji 65 ema ikoni ne ochul nyadidek, kendo gima nyiso ni jogo ne odhi e romono bende onge. Janon buge omenda bende koni chike mag chudo ma chieng' ne ok otim makare. Joma ne omiyo omenda koting'o mag wuoth ne ok oyango bok manyiso kaka ne gitiyo kod omenda go ma idendo ni sarenda. Kaunti ma Siaya bende ne omedo keto e tich jotije ma hikgi oseromo rutaya, ka bende maromo jotich 220 mag choko osuru, 71 mag thieth kod 104 magin jopuonj mag nasari ne ok ondiki kaluwore kod budget, ka moko bende ne onge kod obok manyiso lony margi e kind both mamoko. Mondo piny owacho mag kauntis ket kod mibadhi, janon buge mag omenda okoni nyaka giket chike moridore kendo ginene giluwo chike ma ok gichiwo rot moro amora ne jo mibadhi. George Bati, Ramogi TV. Jakom duol makedo gi mibadhi e pachoka Bishop David Oginde oywago kit ngima mamalo moko kuom apisas mag sirikal odago ka pimo kod osara mag yudo. Ka oloso e kinde nyasi mar yango chenro mar kedo gi mibadhi kuom higni 5 mabiro, Oginde owacho ni moko kuom apisas mag piny owacho ne giwang' teko kendo gionge gima inyalo timnegi kata bang' kwalo omenda mag jopiny. Ifomara Chris Owino nigiler. E nyasi mar yango chenro mag kedo gi mibadhi e pacho kae e kind higa mar 2023 nyaka 2028, jakom duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho kae Dr. David Oginde onyiso luoro mare ewi mano ma owacho ni mibadhi ma ogoyo tach e sirikal. Oginde onyiso luoro mare ewi moko kuom apisas mag piny owacho ma odago ngima mamalo ma ohingo osara mekgi. We're dealing with a case of a Nairobi City County official who earns a meager 20,000 shillings, but who has assets worth 700 million. How does one possibly make that? I am a bishop and I believe in miracles. But that's more than what Jesus did. Wach machielo madhi olo koyo e chuny jopiny eni moko kuom jotelo mosebedo ka goyo koko e pacho kae ewi kedo kod mibadhi ema yako omenda mag jopiny kendo EACC menyogi. And these men and women, I hope none of them is sitting here with us today. Some of them speak very loudly on why we should fight corruption. Sometimes now, from the inside, I know that that person, we have a file on them. But they're the ones who are making the loudest noise. Corruption should be fought in this country. Sometimes I feel like, should we start with you? Jatatije maduong' mar EACC Twalib Mbarak kata kamano owacho ni piny Kenya biro mana goyo okang' manyime e kedo kod mibadhi ka jopiny oweyo kido mar kwayo gonya
kowuok kuom josiasa e kinde yiero. So if that political culture of bribery and token is not going to end in this country, please don't make noise saying our politicians are corrupt. The politicians are a product of the society. It's not them. They don't drop from heaven. It's us who make them. Jotelo duto ma oloso e nyasi no oyire nitiere dwaro maduong' mar mondo ji duto kaw ting' mar kedo gi mibadhi kaachiel gi tego migepe motenore kod rakruok gi mibadhi e pacho kae. I must also re-emphasize that building strong institutions is critical for development and is key to controlling corruption. According to the United Nations Office on Drugs and Crimes, institutions that are ineffective and unaccountable have a direct correlation to corruption. The government will provide ample resources to empower the Ethics and Anti-Corruption Commission to effectively implement the civic preventive strategies outlined in the strategic plan. Ogaye mar joten migepe Musalia Mudavadi ojiwo jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma kod nyawadgi ma Igembe North Geoffrey Ruku mondo owit oko paro mar chik magichano pedho e nyim od bura. Mudavadi lero ni paro mag chik ma kamano dhi duoko chien okenge ma piny Kenya osegoyo e kedo gi mibadhi. If these proposed amendments are accepted, they will open the door for individuals with corruption histories to hold public office and offer significant leniency to those inclined toward corrupt practices within the public sector. Paro mar chik mar Opondo Kaluma dwaro mondo jogo mane osetieko kum margi ewi weche mag mibadhi omi thuolo malaro kom siasa e kinde mabiro. Koso kawo mitbilie kata chiwo mitbilie okoromo e kedo kod mibadhi e pacho kae. Gima dwarore maduong' en keto lwasi madhi thiro weche mag mibadhi. Ma en kaluwore kod riwruok mar pinje mag jowagunda. Chris Owino, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Kama sura ni jata tije e bad migao mar pi alwora mar Okaka Samuel Oruma omiwe omachuno kaluwore kod kwayo mar duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC mondo mi ochiw thuolo mar timo nonro e wi ripode moko matude gi mibadhi e migao no. Yoye ma jatije no biro bang' jatenda jotije ma pacho ka Felix Koskei golo chik ne juma mokalo. Jatije no nogolo apisi mare chieng' tich ariyo mondo mi ochiw thuolo mar timo nonro e wi lal mar omenda mar shillings bilion 1.7 chenro mar loso pi malongisa mulo. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC wacho ni jata tije no nochiwo tenda ne China Railways Limited kama koro duolno chichni Oruma noloko kit chumbe manowinjo otigo e gero kar pi makanyo kendo kelo chumbe moko mabechgi ni piny kendo mayo omwom. That there is an investigation having been done by being undertaken by EACC and the project about Bomet Mulot. I want to set the record straight. There is no money lost in Bomet Mulot. The investigation being undertaken is about tender documentation and all that tendering process, which was done by my predecessor, not Engineer Oruma. Kembe maondiko ganda koro medo yudre kama tek bang' piny owacho medo suru ma ijiwoge wi osach jogo mago magindiko ka koro chik bende ok oyienegi ng'ado osara nyaka matin ne 2 wi 3 mag osara magichulo ji. Mana kaka Edwin Okoth leronwa ywak koro medore e wi pek mar ngima ma ikelo kod ng'eto mar osara no mapod dhi nyime. E thuolo mar dweche 8 mosekalo, piny owacho osebet ka medo suru ma ing'ado jogo ma ichulo osara. E okang' ma osemed achiedh nade ne kembe ma ondikogi ma onego bed ni timo ng'eto ma kamago. Chike ma pacho ka ok oyie ne kembe ma ondiko ganda lwero osara madong' matin 1 ewi 3 mag osara ma gichulo. Moses Owiti en jagoro mar riwruoge jopuonje mag sekondari bade ma Nairobi. Owacho ni ngima tek kod jopuonj. Jopuonj gi pesa ma ondiki gi ni gichamo cha. Ok ni pesa no ema odhigo dala ka serikal oseng'ado mare ming'ado miluongo ni statutory deductions. Jopuonj gi nigi loans. Koro gigi te medore ka japuonj nigi loan. To japuonj nyalo kawo loan ne kich ogedo, otimogo developments moko, odwa chako ohala, kata okawo loan ne kich odwa puonjogo nyithindo. Japuonj nitiere ka ma ok obedo promoted higni mang'eny, to kawo loan odong' gi pesa matin. Jopuonj sani pesa ma gichamo tin moloyo kata gima serikal oketo ni ok onego bed ni kalo, miluongo ni a third rule.
Bengi ma pacho ka bende kuong rango ka jotije mokwayo hola oselwero osara modong' matin achiel ewi adek mag chudo mekgi. Omiyo jogo mang'eto mag piny owacho oselunyo sechegi koro ok nyal kawo hola. Bedo kod hola maturo gok kod bedo ni ok nyal miyo moko kuom jotije hola ma gigeto timogo dongruok bende koro mayo gi chuny mar tich. Gima dhi timore e ngima japuonj ni, japuonj dhi nikech en gi loan mochulo, ok en gi chuny mar puonjo. Odhi skul puonjo nikech en gi loan mochulo, to en gi nyathi mopidho. To mit mar bedo japuonj, mit mar bedo jatich, onge chuny japuonj. Piny owacho ne omedo omenda mar aguch chudo ma igolo bang' jotich dhi e yueyo kata NSSF dwe mar 2 higani. Chenro sani nitie mar medo omenda ma ing'ado mondo chul godo okumba mag thieth kata NHIF nyaka 2.7 okang' ma pod nyalo medo pek ne oganda. Ne jogo ma ondiko jotich, omenda ma piny owacho siko medo mondo ng'ad jotich kelo negi pek mar ndiko jotich kaachiel kod mano mar medo jotije lemo. Kata Teacher Service Commission mondiko jopuonj bende chak golo pesa tero ne sirikal nikech mano kaka chik dwarore. Mano bende en wach ma dhi thiro ndiko jopuonj e Kenya ka, kendo ok kata ndiko thiro kende dhi ok thiro ndiko jopuonj kende. Jopuonj dhi bedo matek nikech dhi bedo matek ni Teacher Service Commission nuang'o pesa ma ginyalo promote go jopuonj odhi e migawo mamalo, grades mamalo. Ma ok tinde jotije mag piny owacho 10,000 yudo matin achiel ewi adek mag chudo gi nikech ng'eto, ka jotije 2,271 mag piny owacho mamalo kende chudo gi oselwar piny mar 33% ma chik oyie. Ma kaluwore kod janon buoge omenda mag piny owacho Nasiga Dhungu. Ngima omedo bet mapek, osara bende pod ing'ado, ka osuru kaka moko mag nyiewo mwandu bende pod rito jogo ma osachegi oselwer kod piny owacho e chenro ma kamago. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ugane Nairobi koni nyako Ramogi wang'i mago bende otendore kod weche ma Nyamira kama MCAs mag kaunti ma Nyamira ochole paro e od bura mar kaunti ma Nyamira ka gidwaro mondo thi choko gavana mar kaunti no Amos Kimwomi Nyaribo e tich. Paro mochwali od bura no seo gavana Nyaribo kuom tiyo marach gi omenda ma kaunti no kendo rem tao tije mag apisi mare kaka chik dwaro kaachiel kod keth mamoko. Paro no chwale od bura gi MCA ma Esise Josia Mongera mowacho ni ogeno ni MCAs dhi twak ewi weche ma opedhi e od bura eka bang'e to gibiro bedo kod thuolo mar goyo ombulu chieng' tich 2 mar juma manyien. Kata kamano midhiero nokwako od bura no bang' ji moko ma ok ong'e geng'o dhood no gi kite kendo puko minyaga e dhood bura e kinde mane MCAs ne pod dhi mbele gi twak kaka yor chungo twak ma kamano. I now wish to give a notice of motion to consider, debate and approve a motion for removal of the governor, His Excellency Amos Kimwomi Nyaribo, from office of County Governor, Nyamira County, pursuant to Article 181, 1A, B, and C of the Constitution of Kenya, 2010. There are about 9 grounds in our petition, and as I've said, it's now a public document. Anyone has a right. The Constitution gives you the right to access it. So we are not doing this because of personal reasons with the governor, or we are not pushed from any quarter to do this. This is out of our own conscience as leaders, elected leaders. It's only in Nyamira where there are no functional street lights. It's only in Nyamira where an ECD teacher is paid 25 million. Riwruok mar okinde okwedo paro mar chuga pis ma jatend joten migepe gi apis ma jatelo mano mang'iyo kaka piny owacho tiyo. Jakom mar LSK Eric Theuri olero magi e nyim komiti mar twak kind Azimio la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza, Bomas of Kenya, Nairobi. Jafo marwa Eric Owenga miwa mathoth. Thank you so much. Riwruok mar okinde ma pacho ka LSK nochopo mokwongo nyim kamati mar twak okinyi mar tich ariyo ka jakom mar LSK Theuri nokone kamatino ni paro mar chuga pisa mamoko onge tiende to ka ber to jo Kenya onego chop dwaro mar katiba e tim duto. We have considerable difference in appreciating how the Constitution
can be amended to accommodate the position of a leader of official opposition. The Law Society will not be in support of any proposals to create such offices unless really they are made in such a manner that conforms and to the Constitution, and also are done in a manner that will promote the achievements of the objects of the Constitution. LSK norakri kama tima otelie kod Kalonzo Musyoka kod Kimani Ichung'wah kama bende ne gichiwo pachgi ewi dwaro maneno ni olu katiba mathuruka. Ewi mano magiwacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza okosebedo ka chiwo ranyisi maler kaka dwarore. During the time of demonstrations, there were fractured political tensions. And so one would say this and the other one would say this, but we've seen instances of cabinet secretaries attempting to transfer police officers contrary to what the Constitution says. And so that speaks to a culture of impunity and to a culture of a lack of constitutionalism. And we need to ask ourselves, who is setting the tone? Kweth mamoko mane ochopo inyim kamatino ne gin kaka mano mochung' ne weche mag demokrasia e thuruka kaluwore kod paro mamoko ma itwake gie sani jo Kenya biro chuno mondo odhi e mbulu mar paro okang' ma bende osechako yudo kwet mokalo. I just wanted to ask you, did I hear you talking about changing our system to a parliamentary system? And is that possible without a referendum? I agreed with your last point, but is that really possible, changing the system of government without a referendum? Riwruok ma jonon buge mag omenda kata ISPAC sechego bende nokoni kamatino mondo obi orid tol ahinya to mar geng'o mibadhi kod tiyo marach gi pesa oganda jopiny. If you are serious about this matter, deal with it perpendicularly. Don't just pick a few of you, pick Hassan, pick Madegu, pick so on. So no, let's do a surgery and say, look, I want to start afresh. And I can suggest to you how you do it. Give an amnesty to all those fellows who have messed the economy in one way or another. And say, from today, we are starting afresh. And let's move forward. Mana kaka odiochienge mamoko mosekalo twake winengo ngima bende ne okowe chien gi jokanyo mane oyuoro. So the question then becomes, how has the government responded to these difficulties that are faced through taxation to alleviate that suffering? Eugene, you asked me if I have any suggestion on what can be done to deal with the cost of living. I think the solution lies in Parliament. That you should actually go back to Parliament and ask Parliament to look at the recent legislation, irrespective of what the courts are going to say come November when they deliver their decision. We also seek clarity and consistency on taxation matters, and we seek incentives for compliance with taxation matters and a streamlined tax administration. And the constitutional process we have here in Article 201 can actually ensure that some of these goals are met by a well-crafted amendment. Eseche mudo nadal de kende to kama tima duong mar twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio biro tieko kawo pach jopiny. Gie sani gipiem kod kinde mano gi kawo par mag oganda mang'eny kaka nyalore kapok gidhi e yweyo mar ndiko report margi ayanga. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Osuru ne nyakoro Ramogi duond bura mar Jubilee koro wacho ni osuru mamalo ma iduogo e pacho ka en achiel kuom gigo mamiyo nengo ngima medo bedo matek e pacho ka. Kweth ma duond bura na Motisi ni Kamwene owacho ne gichano dhi e doho kendo chwalo paro mabiro chungo osuru mamalo mijuogo jo Kenya, to kar mano paro no bende biro dwaro ne piny owacho kik jogi malo atamalo 20 mar yuto mar oganda jo Kenya. Jagoro maduong' mar kweth no Jeremiah Kioni osiemo jodak maya e alwora mar Gor Kenya mondo kik giyie ti kodgi e thiro dhoudi mamoko kosiemo piny owacho ewi paro mar medo higni ma jatend piny Kenya bedo e loch. Wamekuja wameiba Jubilee, walikuwa nafikiri wanaenda naye lakini wameshindwa. Wamekuja wametusubua sasa biashara na mambo ya Finance Act na mengine ambao yako kwa mesa mpaka wa leo. Wameharibu education. The people who are suffering most also are from Mount Kenya. We have very many kids who are not in school today. Wamesema watafuga bar ili watu wasikunywe pombe, but hawarudishi ile license fees ambazo watu walikuwa wamelipa. So they are just impoverizing our people, making our people poorer. Mimi kama wakili tumetengeneza petition inaenda kotini next week. And the petition is very clear.
we want to set a constitutional limit as to how much money the government can come into your salary as direct taxation. Yes. Because this government has gotten to a point where they think they have a right over your salary. They've gotten to a point where they can go to a 70% if they wanted. Right now, they are civil servants and people who are being taxed to the tune of 35% of your earnings. If this government thinks that it is very sweet to tax people, let them take the salaries, we shall take the taxes. Dakika pare kwa dek nyakoro mgajuang bang sadek marotieno chendo eno imoro dhi mbele gi weche manyien no asingo kacha ni warwako pachi kendo warwaki mondo wago kodi mbaka e chendo ni mar imore. William Aloko wacho kanyo ni entiere kodwa chendo kendo mora hinya gi ripode miwachiwo e Ramogi TV. Ojuang atari bende wacho ni entiere kodwa Kipkirui Cheruyot Vic wacho kacha ni embe entiere kodwa gengo makericho keche mana kera Ramogi TV. Alois Joyen saneni kacha kaito binano Quinta Budi mano kanyo mwalimu teacher wacho ni en bende osecheki. No Chien Kalisto wacho kanyo ni gin kanyo gi manodagi nyar agola kato bedo ni piny tek kamano osuru medo idho pod gin manatiende. Benta Charles bende wacho ni en tiere Karin omora ahinya gi weche gi manyien jojwache. Weche nitie mathoth ahinya kama aneno ka Matthew Nyaja kondie kwa bati gi Lydia ayudo kaka ukelo weche manyien yo makare kendo omora ahinya karo Serena wacho ni wakwayo gi muolo kik siemwa Governor Masia next election giwewa wayier ng'ama waparo ni nyalo konyowa nikech ino kaka weche mag omenda go koro miyo penjo bedo mathoth ahinya ni to ang'o mane nyalo kelo gwenyruok makoro ler ok nyal neno to joma bende ne ochul pesa gi ok nyal yango kaka ne omenda go ochopo gi obok madwarore. Isaya Makoranja wacho ni neno we makare ahinya kaachiel kod Engineer Fredo Bura Budorongo en bende wacho ni bati gi Lydia mibadhi opong'o piny to ji winjo matek wachom kanye koro watem Tanganyika koso watem Uganda. Neno bende ka Agri Ajuang Komoro wacho kacha ni wach mar mibadhi moko go piny Kenya ok nyal rumo nikech jotelo ma wayiero duto ntiere gi mibadhi. Jotelo mag doho bende oero mago mag misbira paro wach jong'ad bura kaito Kevin Ruto wacho kanyo ni en orembe rom maler chacho Yugis Kotieno wacho ni weche gi chopo ne gi eyo makaro. Tis Ganjo Barobera neni kachi wacho kanyo ni gwenge mag Barobera Ramogi TV ler kendo untiere kodwa e chenro. Helena Awino kawuok Nyangoma Kogelo wacho kanyo ni gin kanyo wacho ni weche gi medo kelo shida nikech samar siasa nyaka ne gonya koka mingato kura wacho ni ber ka japiny bende okonyo sirikal kedo gi mibadhi e pacho kae. Aneno bende ote mar Pastor George mar Road Jesus Fellowship wacho kanyo gi Madam Vida kaachiel gi JB kod Nadia Grito ikete mana kae Ramogi TV dia makauno. Japuonj maduong' mar Road Primary School mano kanyo molo seko wacho no poya ahinya chenro mar imore ntiere kodwa e chenro jongbat. Ano ka bende japuonj wacho ni jopuonj wak no sach gi odok chien kaluwore gi piny masani ni kama tek. Monica kawuok Osogo wacho kamano kasto Natalia wako watching live. Awinjo mae Owino Janabi kantiro yani Masai kama piny Kenya koro chopo ni wan kaka jo Kenya wachandore malich be wan gi geno kama sirikand Ruto ne ochomo mane wach mantiere ka LSK Odhimose wach chugo office mar opposition leader to be occupied by Baba wapende wasipende it will pass in the looming referendum mane gimo en bonondeko. Van luongo ni opinion pache. Elisha Ochola iwacho kanyo ni Mombasa Ramogi TV chopo yo makare kamano kata no bende ote kanyo mano mar Nancy Odhiambo kantie Kitengela wacho ni en bende osechekin kendo weche gi chopo ne e yo makare. Faith Mzomo Kani Malindi kacha wacho no mora hinya gi chendo maro imore. Ojuang atari neni kacha kendo kaito Chien Kalisto kantie Homa Bay bende ntiere kodwa e chenro Odhiambo makawuona. No bende ote kanyo mano mar Pastor Collins Odindo kantiere fe Dandora County ma Nairobi owacho ni en bende ntiere koda jojbati. Video ka wiwe moko gi kanyo weche gi to podwa kwayo ni mondo mer manandiko no pachi kokalo namba mag studio mar Wanyisika omiyo podwa singo mar kelo ni mamoko ka wuok e yweyo ni kaka mabiro ni Moi utiyo, Kibaki utiyo, Uhuru utiyo. Jopiny gi odakadaka nyatike ka ging'eni kanyo e kama gidake. We fail to understand ang'o momiyo koro sani sirikal masani ni dwar riembo jonyatike. Jodak Makalda odhi doho ka kwedo kang' mar loko gwengi kar bunge. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222.
Jipange na View Sasa. Jipange na View Sasa imerudi kwa vishindo. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View Sasa kwa shilingi 10 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View Sasa, kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload wala kusubscribe. Unaenda nywe. Jipange, ushinde mamilioni na View Sasa. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o, thiedho, kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV, kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Wekelea na shabiki kaende. Majina yangu kamili naitwa Vitalis Adika Ongare. Natoka katika kaunti ya Siaya. Nilikuwa naona kama ni mzaha. Niliblock mpaka namba. Ukablock namba ya pesa? Sina, nasema ukweli. Akanipigia na namba nyingine. Akaniput on air. Kwa redio sasa. Ona basi. Hii kitu ni kweli. Okay. Mimi ni mfugaji wa kuku. Lazima pesa ya shabiki nitaingiza ndani. Na nyingine ya mambo ya karo ya kijana wangu ambaye yuko form 3. Wekelea na shabiki ina give. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, iende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Machiegni kendo nyakoro mgajwa riwruoge makedo ratiro mar oganda koro ywak ne piny owacho ne ok ochiwo thuolo moromo ne jopiny mar chiwo pachgi ewi paro 4 mag chik ma ochwal e nyim bura odiechieng' ma kawuono. Kaka Judith Omondi koro lero nyakoro Ramogi en ni gikone kadho parono kaka chik nyalo kelo midhiero e pacho ka. Jotije mag NHIF gin moko kuom ji manochwalo paro gi ne komiti mar thieth ginyiso luoro mar wito tijegi poni opodh paro makamano. Information can be treated in such a way that you cannot identify the individuals that the information, the data is relating to. So that actually is in the bill. The confidentiality is assured and the security is assured and people... En odiechieng' ma paro 4 mag chik mag thieth nopedhi e nyim od bura mamalo kod mano mar Senate. Ma biro ndalo achiel bang' jopiny chwalo paro mag gi ne komiti mar thieth. Kata kamano, riwruoge makedo ne ratich oganda koni thuolo manyicha ochiw ne jopiny mondo chiw pachgi ne ok oromo kendo poni paro go kal ma ochweyo bedo chike jo Kenya biro bedo kod midhiero mathoth. They didn't take the bills to the ground because they were looking at having stakeholder meetings, and to us that is not proper public participation. We all need to have the public participation bill passed into law so that we can have proper structures for public participation at the national level. Riwruoge gi ogolo ng'ur ewi paro mar chik mar Social Health Insurance Bill, paro maponi okadhi to biro kawo thoth tije ma board mar NHIF osebedo katimo. Paro ni bende majiwo ng'eto mar 2.7
mar osara mag jotich mondo ochwalne chudo mar NHIF gino mabende gikwedo. The proposal to have a mandatory 2.75% monthly contribution from the employees' basic salaries for the health scheme is excessive and will further strain the taxpayer. Oko Uchumi Coalition survey done between May 19th to June 6th showed 77% of Kenyans do not support the proposed NHIF deductions. Paro achiel ni bende lipot mane ochiw kod jotije mag NHIF ne olero ng'ur mathuth. Jotije go koni paro ni miyo migawo mar thieth mamalo teko mar kawo tije ma osebed ka itiyo kod board mar NHIF gino madhi miyo giwit tijegi. Dwarogi en ni mondo lok paro moko e Social Health Insurance Bill. Ma okwongo en kawo jotije duto ma osebedo ka tiyo e NHIF ma ok giwito tijegi, tiyo kod ongirimiti ma osebed ka itiyo go e NHIF, keto jotich thuolo mar dhi e rutaya e hikgi ma gidwaro, keto ayanga yo matayo aheri mar jotich, kaachiel kod keto lai makare ma ibiro lok go tije mag NHIF nyaka e sirikal mamalo. Riwruoge makedo ne ratich oganda to nyono piny ni poni okadh parogo maonge lokruoge kaka gidwaro, to gibiro tiyo kod yore mamoko kaka doho kod ng'anyo e sundo piny owacho. People who are supposed to be calling us for public participation, they are exercising authority which is derived from us. So public participation in policy making from taxation and all these other processes is not supposed to be treated as a privilege. It's not supposed to be like that. So that when people have rejected a taxation process, that should be the outcome in the policy process. Or if the realms of the government would be able to give us the outcome which is pro-people, we'll have no option but to go back to mass protest, because that is also part of the tools which have been given by the Constitution to ensure that there's also accountability in the governance of public affairs. Judith Omondi, Ramogi TV. Osuro ni nyime kama lakteche Nakuru bago ng'anyo ka giseyo chal mar lwasi makoch mar tich e kuonde thieth mag piny owacho e kaunti no. Jalop jagoro mar riwruog lakteche ma pacho ka KMPU Dennis Miskela olero ni maromo lakteche 209 ok bidok e tich nyaka chop puonjruok ewi dwaro mar medo gi osara mar higa mar 2017. Lakteche go dwaro mondo ndiki e tich maromo lakteche mamoko 100 mondo din fuok mar nok mar jochiw thieth e kaunti. Bende gidwaro ni tend counties omed lakteche lemo e tijegi kendo neno ni jogo mantiere orak ondiki chutho kaka jokanyo. Solidarity forever. Solidarity forever. Maduong' en mokwongo ni jotich ma ntiere Nakuru ka gin jotich manok kabisa. To kama gine manok no, osara bende kaunti ong'ado msach gi nus. Gingima matek ni ka ng'ato kawo sachi mong'ado nus. Ok en wach maber. To bende nitie dakteche matiyo tije machalre, tiyo gi osara mopogre. Munyalo bedo tiyo e department achiel kendo un gi ting' maromre. Lakini sa chudo yudo ng'ato achiel ichulo osara mopogre kodi. Mamano en ketho ratiro mag dakteche ma Nakuru kae. Osiptende bende Nakuru kae, osiptende onge gi yedhe, onge gi mashinde mapimo jopiny tho. To waneno ka mano ok ber ahinya. Chak gavana masani ni kano donjo nowacho ni ndalo 100 mokwongo nodhi ndiko dakteche, nodhi timo gi promotion kendo nodhi kelo gi permanent and pensionable. To kano chopo to koro chako mana riembo dakteche tich. Koro wanto kawuono wachako strike waloro osiptende tema Nakuru. Dakteche te 209 man tiyo ka ni dala nyaka chieng county wuoge strike. County emong'anyo, Public Service Board mana Nakuru emong'anyo. Dakteche ni ka giyie biro mondo giwuogi tim tijegi, gindik gi tich, gitim ne ji promotions, gichul ji osara makare, to wan wabodo ke tich kaka nyalre. Kambi mar Safaricom komakore gi tend county ma Kisumu osedayanga gedo madhi moyo omenda maromo $16.7 mabiro konyo nyithindo mayudo yie moyudi to nyithindgi mondo migi thuolo mar dok e skul. E twak mare gavana ma Kisumu Ngire Peter Nyang'o oyango ni e kaunti ma Kisumu atamalo 11.1 mag nyithindo manyiri ahinya to mawuok e kuonde mayuto jonyuol ni e piny thoro mako iye moiw. Jatachenro ma Safaricom M-Pesa Foundation Henry Kilonzo oyango ni chenro mar gedo no owinjore otieki kendo ochiwo ayanga ka chop giko higani.
Thank you so much. Had deliveries of 167. Donated gift hampers. Gift hampers. Today, we are here to launch the 16.7 million Kenya shillings project, which will encompass a mother and a child facility with all the necessary rooms, facilities, and equipment. We've integrated fistula in our programs to ensure that mothers, girls who have fistula get supported, and we are using the medical camps as a funnel to also establish those cases and do the referrals. One of the weapons that we must use to fight early childhood pregnancy is to improve the standard of living of our people. As we build such facilities, we shall now tackle the idea how we can improve productivity in our small farms, on our small gardens in the countryside. Wadwan waten gima mar jowa nyime maber kata kapono tuo to tuo ne oriti kendo thiedhi makoro nyalo dak ambing. One of the reasons why we did this was because the girls can come here, leave their children here, and go to school. Moko kuom jodak e gwenge mag Makalda sub-county manyateke county ma Migori ocholo ywak e doho mar kwedo kang' ma piny owacho okawo mar chapo kata goyo boke moyiedhi mar piny owacho ni gwengego keti tenge ne dongruok mag bunge. Ripot nomiyo gi jafwambo marwa Juma Koya county ma Migori. E kes magichwalo nyim doho ma Migori ka okalo kuom okil margi, jodagi ma Makalda ogolo kwayo boro ne doho ma Migori. Moko kuom kwayogi magigolo ting'o mondo koro doho koro gol chik mabende koro nyiso ni jodagigo mag Makalda koro dak e lono kalure kod chik. Bende kwayo margi mar ariyo en ni koro doho gol chik monandika mane oketie Kenya Gazette manyiso ni lono en mar bunge ogol oko kendo gol chik mondo jodak ma Makalda ma odak e loni kik dar kod piny owacho. Kwayo margi machielo nyim doho en bende koro mondo koro doho ogol chik ne piny owacho mondo koro chiwo bok mar lo ne jogo ma odak e loni e kinde mandalo 7. E kinde twak margi kod jofwambo e laro mar doho ma Migori, jodagi ma Makalda oramo ni gisebedo ka gidak e loni kuom kinde malach kendo onge kaka piny owacho nyalo darogi. Wadwa luwo chik kaka chik dwaro e court ka gi advocate ma marwa mondo wa file petition ma wakwedo godo wach mar Makalda forest ni, nikech Makalda kaka wang'e pok nobedo forest nyaka nene. En kama ji odake, en kama nitiere shopping centers ma dukni nitie ma ji use, nitiere puothe ma ji puro, nitiere mier gi nyithindo ma dhi skul, nitiere osiptende, nitiere nyaka ka police. Government wacho ni kuma gimiyo waonge nikech mano lopgi, koro nikech kuma wanyalo dhi sani mokwongo gimiyo watwambe waonge go, wan kanyo mwang'e ni lopwa. Kenyatta notiyo, Moi otiyo, Kibaki otiyo, Uhuru otiyo. Jopiny gi odak adaka nyateke ka ging'e ni kanyo e kama gidake. We fail to understand ni ang'o momiyo koro sani sirikal ma sani ni dwa riembo jonyateke ka giwacho ni kanyo eko en forest. Giwacho ni kata pachgi ok ni okaw kod piny owacho kapok okaw kang' mar yango ni loni en mano ma piny owacho keto tenge ne bunge. Sheria masa wang'e ni Kenya en piny mirito gi sheria. Wadwa we piny ndang'o mine gitimo kama ka gibiro kuma mondo watim public participation. Koro mane mokelo kawuono Migori mondo wapenje officially koluwore gi chike mag Kenya to ang'o ne gitimo kama nang'o. Wakia wach mar Makalda forest kendo wakwayo sirikal kokalo kuom minister mar forestry manyocha nondiko andikeni ni o reverse decision no endo mapiyo kaka nyalore mondo mi kik jo Makalda lose kargi mar dak kata miechgi kata ohendnigi kata puothegi magipuro. Piny owacho ka okalo kuom oboke ma pacho kae kata Kenya Gazette ma tarik 13 dwe mar 6 mar higani ne olando ni loni malach ne romo ekas 6,165 en mano ma oket tenge ne bunge. Juma, Ramogi TV, Migori. Ni luonge ga ni Dago, en ga Dago Center. To ng'atwa moro ne nigi mitoka moro ka
ndalo campaign. Bende ing'eyo sigand gweng' mayamo loko. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Ramogi wasingo ni kawuono en chieng' mabende wami nonro mar gwengewa. Kawuono ni wadani mondo waterane oganda ong'ene gweng' achiel kuom gwenge mabende ji osebedo kawuoyo mopogore opogore. Chenro mar ng'e gwengewa nyakwa Ramogi kawuono la kodwa ndeme nyaka e gweng' ma Yamoloko e kaunti ma Siaya. Nying mar Yamoloko ni nochakore kanyo. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo miyowa kuku mar wachno. Pichario manyien nonro mar gweng' manyien machiegni nyakwa Mogajwang e chenro mar ng'e gwengewa. Ng'wecho chako dwokwa nyaka e kaunti ma Siaya, kaunti namba 41 kuma walimo gweng' miluongo ni Yamoloko mayudore e ward ma Central Sakwa. Seche ma iwinjo nying mar Yamoloko kata ni luongo kamoro ni Yamoloko, ang'o manyalo biro e pachi? Tiparo ni ang'o miyo inyalo chako gweng' ni Yamoloko? Ananyalo paro nyakwa Mogajwang ni Yamoloko en wer mana winjo kinde siasa chien kanyo kane jo siasa tiyo godo ka gidwa golo ng'ato e kom, ma inyalo winjo ka ng'ato wero ni Yamoloko en mana ng'ane kende. Machiegni wawinja ne paro mopogore opogore mawuok kuom jodak malworani. Nitie jaduong' dak kae ni jaduong' Oyango. Jaduong' Oyango ni en mane msema ne nika. Koro kano daga ka nogedo kai. Dala ne ka en wuon plot modake ma wanti sani ni. Koro kane en gai no wacho gani nogedo ka to yamo nisiko wala nango, yamo siko wala ni ga udi. Yamo siko wala ni ga udi. Koro noyudo ni kai inyalo chake nango. Koro no kweni mondo chake nying marango mar Yamoloko. Jara winjo ni ne Yamoloko ka mang'eny kabisa. To ne walo udi ka. Koro Yamoloko loko. Tibedo bere king'eyo ber ni yamo tibe nade. Yamo bro wala ngo, bro walo udi koro nyakiritu mwandu ni maber. Mondo mi yamo kik tim nade, kik beko. Hayo mar ariyo ne nitie jaduong' moro kai ni ne en jaleju. Ne en jaleju miluongo ni Yamoloko. Pani ki this story en Yamoloko no en koni en kamoro ni Ndori kai. Kizi Ndori kanyo ibo yiri jaduong' kanyo ni Yamoloko. Awinjo ni ne en ga koni, ne en jaleju. Koro no waka mo bi kucha. Gi nying mar Yamoloko no. Koro Yamoloko no chakra kamano. Bende kata ka dongo ayudo ka Yamoloko nitie. To Yamoloko no gima duong' mane timre mane nyalo time kanyo ne jaduong' miluongo ni Jakawine mane pimo goldi kanyo. Anatedo ka Yamoloko ne onge. Ne en bungu. Ne warego nango juagusu. To koro ka Yamoloko, Jakawine mane chako Yamoloko. Mane chako pime goldi. Koro mano okonyo korwa. Waseyudo paro mopogore opogore kotenore kod nono mar nying gweng'ni ma ong'ere kaka Yamoloko. Kata kamano, machiegni koro wawinjane ni kuku mar wach ewi nono mar nying gweng'ni ma Yamoloko nobiro nade to nochakore nade. Ni luonge ga ni Dago, en ga Dago Center. To ng'atwa moro ne nigi mitoka moro ka ndalo campaign Anyango. Mubunge mane ochung' ka ne nigi mitoka moro ni Yamoloko. Koro nobiro go ochung' kanyo to ji somo kor mitoka. Ting'e ni ka ng'ato akanyo, koro kanyo be iluongo ni Yamoloko. Koro nying mane mar mitoka no mar Anyango no emanoloko Dago Center obiro Yamoloko. Ng'ano nobiro nodwaro mubunge udongo mamo ne chunga ka to en bende koro kobiro to wang'ni okone ji ni yamo timre nade upepo imebadilika Yamoloko wang'ni Yamoloko kudhi komamo Yamoloko dhi iranya Anyango yamo timango Nyathi konyuol nyaka odongi kong'iyo mbele mar bedo kod ngima makare. Gweng' ma Yamoloko nyaka nochakre. Gin dongruok mage ma osebedo e gweng'ni. Yamoloko wan gi goldi, wan gi joboda wan go ka, utende wagi, wan go ka to en biashara man ka to pok odhi motegno ahinya nikech yuto man ka pod ni piny, ok en malo ahinya. Koro thuru ka goldi nitie to wayudo yuto maber, boda wanyalo ting'o ji maber nikech wayudo pesa kowuok kuom goldi. Mar ariyo wan gi nam mwalo ka. Beach moro wan ka nika Mumbo kanyo mwatiye to mwayude
risiki maka wuono kwa yudo jonamo yudo matin eko bende chichwa ni dhi mbele kai. E sama jogweng' kwano dongruok mopogore, gin rem mage ma gin godo manyalo miyo gweng'ni bedo makare kaka owinjore. Pok odhi maber ahinya, pod wan kod sida kaka ndara onge madang watim godo ohala maber e senta mar yamo loko kanyo. Koro sani wadwaro mondo yamo ni manyien oloki mondo wabed maber e piny mamwalo ni. Yamo loko nitie kamiluongo ni Junction. Junction madhi Wea, Junction madhi Wago, Junction madhi Nango. En Junction. To ndara onge nikech ndara otimo chuodho. Ka koth ochwe to mitokni ok tim ang'owa? Ok bi. Jo apiko ok tim ang'o? Ok bi. Kata mana osiptal Nango ok wanyal dhi nikech chuodho ma yamo loko. Chuodho ni yamo loko. Odwaro ang'o? Odwaro mondo los ndara mar kanyo. En Junction. Ka sirikal nyalo winjowa mano. En ndara oa yamo loko to dhi e dho nam. Odhi e beach miluongo ni Karmumbo. Gin giluongo ni Kamumbo lakini en Karmumbo. To Karmumbo kanyo bathe yamo loko no. Ema nitie university. Emomiyo jo yamo loko dwaro ndara. To yamo loko dwaro mondo oger center no maduong' nikech ang'o? Welo mabiro e university. Nyocha kana rais abiro ka. Welo biro gibigero tende kama ng'eny. To yamo loko oriwre nyaka gi chula Rusinga Josuba. En kama chiegni gi Suba. En kama kolos ndara. To koda Josuba ka dhi Bondo dhi Kisumu. En kama ber miwuoro. Mane sirikal paro. Do paro kamiluongo ni yamo loko no. Kama ne yamo loke no. Kawuono mubiro ni yamo mondo timang'o oloki. Mana kamano Nyakoromoga Jwang', erokamano kuom bedo koda e chendo ni odiochieng' ma kawuono. Ka gie sani wachopo e giko, to bende anyisi ni med mana bedo kodwa nikech chieng' tich ariyo manyien waduogo kod nonro mar gweng' machielo. Oriti masani, nyinga Millicent Adhiambo. Wageo ni MCA ma yamo loko, jaod bura ma yamo loko, gidhi winjo ywak jodongo, ndara rach yamo loko. Wageno ni yamo dhi loko negi. Ineno kaka dhowadno chalo.